Namhlanje isonto umhla ka 13 October 2024. Sihloko esokhuluma ngaso namhlanje sithi abantu bayizinkawu noma bayizinja. Masikhuluma ngabantu la sikhuluma ngabantu abamnyama abafana nathi. Isihloko lesi esithema ngabe sicinga sahlangana naso nesasishiwo enye insizwa yebhunu ngekhathi zaphambilini sithi abantu abamnyama yona mayibuka abantu abamnyama ubona umehluko phakathi komuntu omnyama nenkawu mhlambe nenja usho kanje lo mfolo lo mfo igama lakhe kwaku Hendrik Verwoerd yabo ngelinye ilanga lo mfo nanti igama lakhe ngithi highlight la mbijana uye lo Hendrik Verwoerd nanti igama lakhe Hendrik Verwoerd right wathi abantu bayizinkawu noma izinja uthema sekuzovotwa bese kutrend izinto ezithi azibe kanje sizonifundela la bese nichazela ukuthi usho ukuthini kodwa bekutrenda izinto eziba kanje angithi ubone mase kuzovotwa masingakavoti kuyakhunjuzwana ukuthi we live in a non-racial society nje kupronyothe lento ye togetherness and so forth but mase kuzovotwa ngoba kusuke sekufuneka ivote omunye ahlale kuyipower omunye angangeni kuyipower bese sikhunjuzwa ke ngezinto ebezenzeka ngekhathi zobandlululo bezama ukusiwina imiqondo ukuze sovotelana sodwa sabantu abamnyama siphushe iagenda ukuthi abakwazi abelungu ukuphatha ngoba abelungu babenza ubandlululo mase bekuyipower bazophinde futhi basenza igqila njengaphambilini kodwa kusho nakhona abantu abacorrupt abantshontshayo uyabo abantu abamnyama ngikhuluma nabamnyama abacorrupt abantshontshayo nabazothi mabe kuyipower bakhohlwa ukuthi umuntu omnyama noma zonke lezi zithembiso ade bezenza bajike bekhohlwa kodwa ukuze bakwazi ukuwina ivoti noma umqondo wakho ufuna bakukhumbuza ngezinto ebezenzeka ngekhathi zobandlululo that is why mawubona la kubhala ukuthi vote carefully because uyena uHendrik Verwoerd wathi yena mebuka umuntu omnyama akahlukile nenkawu noma nenja yabona ke labantu abamnyama abafuna sibavotele bese bethi vote carefully bangavotelwa abelungu ngoba bazobuyisa iapartheid abelungu bangcolile kodwa kwayibona bengcolile benza corruption mawuthi uyaye endaweni zabantu abamnyama ungafica amanzi nemigwaqo egqobhokile mangabe kukhona umuntu othi uyabakhuza ngithi ubone endaweni kunabantu ungathi bayishoshovanyana nje uyabo uthi abasebenzi bakhuluma amaqiniso yabo whether bakuyinhlangano ethize ezepolitiki begcine bethathwa befaka ekhundleni ezithize bavala umlomo ngoba phela naba abantu abamnyama bakithi bantshontsha mabe kuyipower kodwa ukuze ba remain kuyipower kufuna ngathi bengalobe sichama ngale zinto ezazenzeka thina singakabi khona zobandlululo so ibona ka bake besenda into kanje bese bethi vote carefully but on the other hand kufuna sikubhekeke ukuthi lokho kwashiwe lo baba lo Hendrik Verwoerd let's prove him wrong ukuthi was he wrong mayitha abantu abamnyama bayinkawu noma bayizinja yazi kukhona and by that angisho ukuthi we right kodwa kukhona ukuthi umuntu ethi awusile wena ekhanda lakho yabo enje yazi inkinga yakho wena ngaba ukho kule nkinga ekhona ukuthi awusile ekhanda lakho yazi lo muntu uzwakala sakudelela kodwa kwesinye isikhathi ukuthi masu apply umqondo umuntu mekutshethazweni ukuthi awusile ekhanda lakho yabo bese kutshela ukuthi why ethi awusile umuntu onekhanda licabanga kahle ubona ukuthi ya noma kuzwakala sakudelela kodwa kuyiqiniso uthi ngishintshe ibalekile lonto leyo engathi umuntu noma ekutshela into kufuna uyianalyze into eshiwo umuntu ngoba usuke nesizathu uyabona nje lokhu kuyi-hate speech angifuni uqamba amanga mina ngumuntu omnyama angiyona inkawu mina ngumuntu omnyama futhi angiyona inja yabo kodwa manje kufuna bese ngibuka ukuthi lo muntu ezengibiza ngenkawu noma ezengibiza ngenja why ngaphandle kokuthi ngithi uyacwasa une-apartheid yonke lonto le ngibuka ukuthi kulento ayishoyo alikho iqiniso mawuthi iqiniso likhona kufuna ngikuvume ukuthi noma ngumuntu kodwa yes angihlukile nenkawu futhi angihlukile nenja
uyabo makuukuthi uqinisile ngalento ayishoyo uyabo ngalokho ngoba ngisho ukuthi hayi ukuthi ngisupporta lento ayishoyo ukuthi sizinkawu noma siyizinja kodwa bakho nawe nje umuntu uphila kukhona ukubuke kahle ukuthi yazi lo muntu ubumqondo wakhe usebenza kahle ngabe ukude nempilo ukuthi uyisiduphunga kodwa mawungamtshele ngacasuka futhi ningaxabana so lensizwa ke iyona yaqhamuka ukuthi thina abantu abamnyama siyinkawu mhlambe futhi siyizinja kwaku Dr. Hendrik Verwoerd kune lapha ePitoli nje kunesibhedlela esibizwa kuthiwa iSteve Biko esilapha eGezina phambilini leso sibhedlela ngiyakhumbula nje ngisahlala ngiyakhumbula ngangahlala kakhulu ePitoli ngangihlala kunendawo kuthiwa ise Riviera lapha ngase Gezina uyabona uhamba ngoSteve Biko Road usuke edrobheni mhlawumbe yako Wonderboom Junction kunendawo nje lapha kuthiwa isegezina lesi sibhedlela lesi ekuthiwa iSteve Biko Hospital before amabhunu esibiza ngoFerwood Hospital so okay singavota carefully yabo sivutelane sodwa sabantu abamnyama kuyinto enhle kodwa mawukuthi na umuntu omnyama wenza izinto ezinhle kubantu kodwa mawukuthi na useless into engenamsebenzi walutho futhi noma ngamvotelanga umuntu omnyama but let's see if we can prove this guy wrong wathi lo baba lo and webanyanya abantu abamnyama ufuna singakufihli lokho wayebazonda abantu abamnyama wathi ke ngelinye ilanga wathi you can beat Abantu today and he will smile at you tomorrow. Bantu are like monkeys. No matter how you mistreat them, they will always beg to serve you. We must not be afraid of giving Bantu the right to vote. They will use that vote to vote for the white men because Bantu, much like a dog, cannot exist without a master. They need the white men to tell them what to do. Hendrik Verwoerd. Right. Ulaba bangas understand isingisi and besicelo engane zakwethu. La sizokhuluma kahle kahle ngalento enzeke enaledi. La ama foreigner khona lawe afakwe inini endlini zenu ngoba phela inini enwavumela ukuthi ahlale endlini zenu. Bese ikhandela ukudla kwawo. Uyabona? Ezokutesta einganeni zenu zikudle lezi ngane bese ziyafa bese nigcwala umgwaqo ke nibanga umsindo ke nithi anwafuna ama foreigner kodwa kube kuyinina futhi niwaqashise eindaweni zenu kukhona futhi nabathi bawagadila khokhi protection fee kubona sizokhuluma ngale nto namhlanje but besithi asiqale kulo baba lo ukuthi lo baba wasibiza ngeenkawu waphindwa sibiza ngezinja yabo siyacela ikakhulukazi mohlala eSoweto nomhlale lokushini nje ngoba ama foreigner agcwele kakhulu emalokishini la vela ko Somalia, Ethiopia, Pakistan lawa nithengisele ezitolo yabo zonke ipaza phela sephethwe ama foreigner ngoba nina abantu abamnyama ndoma nazi lutho ingane nje zenu zize ziyafa zidla ukudla okungahlambulukile noma okukhandwa ama foreigner zama ukupractice ukuze kwehla ama coast ingoba nina ndom uyabo nje lezi ingane ezishonile Soweto naledi ngaba ishonanga lezo ngane ukuba abantu base Soweto bebengekho dom wonke lama foreigner abengekho kuma spaza shop inini benirane lama spaza shop eni ekugcineni kufuna kubukeke ngazi ukuthi khona into wrong yenzekile kube kuyinini en wrong iqiniso leyababa ke kodwa asibiyele kulesi speech salo baba lo uthi you can beat Abantu today and he will smile at you tomorrow usho ukuthi umuntu omnyama ubantu umuntu omnyama kahle kahle ngakho before kwakuthiwa uyena lo baba aqhamuka nento ekuthiwa iBantu education uyena weplan ukuthi umuntu omnyama kufuna afundeni but ake sikhohlwe ngobandlululo lakhe sifocus kwispeech sakhe uthi umuntu omnyama ungamshaya namhlanje ungamgoqoza umhudule ngemoto ngoba sasihudulwa ngemoto umenze noma into oyithandayo umbhonye namhlanje kodwa kusasa uzobe sesmile eze kuwe uyabona esesmile kodwa umbhonya ngayizolo kusho lo baba lo and uqinisile and angicabanga ukuthi umuntu ophila kahle ekhanda lakhe lo ongenza lo doti lo
uthi bantu are like monkeys, no matter how you mistreat them they'll always beg to serve you. Uthi abantu abamnyama abanjengeinkawu noma ungamphatha kabi kanjani ngakusasa uzobe sekuwena esezobuza uthi ngakusiza kanjani. Akekho umuntu ophila kahle ekhanda lakhe ngeke ukuthi umuntu uphila kahle ekhanda lakhe lo muntu and uqinisile. Sizokutshela uqinisile ngani. Aqhubeke ethi we must not be afraid of giving Bantu the right to vote. Akumele sisabe ukunika abantu abamnyama ukuthi bavote. Uthi they will use that vote to vote for the white man. Uthi bazothi masebe vota bavotela umlungu because Bantu ngoba abantu much like a dog cannot exist without a white master. Uthi ngoba abantu bayafana nezinja abakwazi ukuphila umlungu engekho phambi kwabo. They need the white man to tell them what to do. Bahlezi bedinga umlungu ozobatshela ukuthi ufuna benzeni. Usho kanje lo baba lo. Kuzwakala kuyi hate speech. Kodwa mawuanalyze usume ngakwelinye side kuliqiniso. Asifuni ukugxila kakhulu ukuthi kuliqiniso kanjani kodwa nje masingenza umzekelo. Ukubuke nje la kuthiwa kuphethe khona abantu ukuthi kuyi chaos kanjani. Ubuka isikole. Kunesikole nje mina engakutshela khona esikhona la eMnambithi. Lese sagcina sinikwe ubaba uJoseph Shabalala lo leader iLady Smith Black Mambazo. Kwakuyisikole samabhunu lesana. Ngaye ngafika kusona ngasibona sinjani. Sa hand over kubaba uJoseph Shabalala weLady Smith Black Mambazo owayesewina ama-Grammy Awards I think more than 5 times if not 5 times. Kwa hand over isikole kuye sivuza amapayipi ugesi ungakhanyi kunendawo ugesi ongakhanyi khona lesa sikole nje sidinga lento ebizwa ukuthiwa i-renovation yonke into right uyahamba la kwakudlala khona amabhunu ekhahlela ibhola amapala khona uyabona ukuthi emhlophe kodwa seshintshile anjani agqwalile awazi noma brown noma njani kodwa aye white wona kodwa nje akekho ongakwazi ukuthi before so hand over kumuntu omkhulu kangaka orecognize emhlabeni ukuthi akuthathwe nje upende kuyopendwa before ku hand over kungafika kulesi sikole lesa. Makusuka umlungu phambi kwethu ufuna umqondo ucishe. Mangaka amaplaza ethengwa uhulumeni wathengela abantu abamnyama. Immediately makuhamba umlungu eplazini kule swimming pool ngoba ilanga lishisa kanje eplazini umlungu ade bhuta khona nezingane zakhe sekuyigemaleni abantu abamnyama uthi nibhukude eplazini niyasuka nina niyalwa ningquzula ilokhu njana amafastela endlini nomlungu sokweyeni kodwa ngiyayazi into engikhuluma ngayo ngiyibonile lenzeka phambi kwami sengigudlile mina bangquzula amafastela bangquzula iminyango kwi swimming pool igcwala inhlabathi igcwala amaselesele uqhuma utshani umile ebheke phezulu naso lesi sikole sisemnambithi into efanayo ngabona sadlula ngakwesinye khona kwakuthiwa iGeorge now ngiyakhumbula kwakuthiwa iGeorge now sasisihle phambilini bathema behamba kwangena thina sihlula ngisho na ukupenda ke manje kodwa ke asikho lapho senza ama example alezi zinto lezi ukuthi even noma ngathi wasiphethe uyabona nje sifike sithi asivotelane sodwa ngoba si loyal shame ngifuna uqamba manga and we know our history sibavotela abantu abamnyama sonilethela ugesi uyabo okay ukhona sonilethela amanzi kodwa awekho uyabo mawuthi yabuza ukuthi amanzi bakuthetha amanzi ase district uyabo kuze kuphela ithema amanzi engafikanga kuphindwe futhi sekuyovotwa sonilethela amanzi how siphinde sibavotele futhi amanzi awekho mana abantu abaphila kahle emakhanda abo labo umuntu akutshela kahle uzokwenzela into ajika angayenzi wena uphinde umvotela hayi ngeke mfana uyinkawu straight uhambe wena uyovimba emgwaqeni ugxuma nezibe ezibilayo ushisa uzuthatha ipiki uyomba umgwaqo why umba umgwaqo hayi labantu esibavotela abasiza ngaluthi bashintsheni phela nibashintshe ngani umgwaqo wenzeni isikole senzeni lo sodwa sifaka umlilo uvimba ingane ngayisikoleni ushisa ama clinic kwenzeni lezo zinto lo muntu omvotele mawuthi useless khipha lento ngevote ufaka okunye finish umqondo ufuna usebenze nansi into ebalekile lento le kunabantu yabo lento le iyacasula lento makuthiwa sizinja noma sizinkawu but nathi bafowethu ake sikufunda ukwenza izinto ngendlela eright sikhombisa ukuthi we are normal human beings khona izinto engamele sibangela umsindo
ekudinga ukuthi umuntu mesenza ilima simphanishe mase kufika isikhathi ukuthi aphanishwe. Noma engafika nokudla ethi uzosiphakela ukudla sizona izinja thina. Yinja ephakela ukudla. Asikho isidingo sokuthi ungiphakele ukudla ngoba naku sekuzovota lo ngilethela ama food parcel angiyona inja mina nginazi izandla ngiyakwazi ukuzenzela. Asiyekeni bafowethu ukuyiphathiso kwezinja nezinkawu. Asiyekeni lonto le. Umuntu mayefika kithi ezosenza izilima funa simiyeke kodwa mase kuvota simkhiphe ngevote finish. Ngoba ngicina niboshwe lento engenasidingo nidlala igebengu. Usho njalo lo baba lo usibiza ngezinja asibize ngeinkawu. Uthi asinangqondo. Namhlanje kushona izingane eSoweto eNaledi. Sizobuyisa lento ayisho lo baba uthi ngabe lo baba eqinisile noma wenamanga let's prove him wrong. Let's prove him wrong. Because usibiza ngezinja sibize ngeinkawu. What is happening today? Kunezinto esola sithi apartheid ezinye zazo uthi mawuthi ufaka kahle amehlo uyibone ziliqiniso. Asilande asipush islide esilandelayo. La nansi into esokhuluma ngayo kahle. Besidlula lapha nansi into esokhuluma ngayo kahle. Kunendawo la ekuthiwa iSoweto eNaledi. Kunespaza shop esona ama foreigner. Lapha eNaledi igcwele abantu base Somalia, abase Ethiopia, abako Pakistan, bakhipha abantu abamnyama kuma spaza shop. Kwangena bona bazodayisa baqoqa imali kubantu abamnyama. Abantu abamnyama bavuka ekseni bambe bofukuza mase bethola imali le abangenayo lencane bayithathe bayoyinika ama foreigner bese lezi duphunga zakithi zithi ayinamali. Bese ethi uFer vuthi sizinkawu noma siyizinja bese sithi thina uyaseyisa uyasicwasa. Manje umuntu ocabanga kanjani ekhanda lakhe? Uhulumeni hloko kudala amathuba emisebenzi asisebenzi sihlele emakhaya. Kodwa unasi space kufika umuntu oyiforeigner athi uzodayisa la uzoqoqa imali endaweni yakho. Akukhombisa ukuthi imali iqoqwa kanjani azathenga imoto phambi kwakho. Awumkhiphi kodwa wena. Uthi hayi webhuti le ndawo eyami bengilele engqondweni. Phuma ngene mina kube mina ngigenerate imali ngoba uhulumeni uyahluleka ungidalela amathuba emisebenzi. Ningakhohlwe ingane zakwethu abantu abamnyama nizalo uhulumeni. Nalo uhulumeni enikhuluma ngaye bonke labantu esibavotelayo bahlala 5 years baphuma. Ake sikufunde ukusebenzisa umqondo singafani nezinkawu singafani nezinja. So zishonile ke ingane zakithi bafowethu eNaledi Soweto ingane zabantu abamnyama lezi. Okay asiqale la. Nina lento niyifunde kulonyaka lo kodwa kuna incident eyenzekile the very same place eNaledi Soweto beku October 2023. Kunezingane lapha ezimbili ezashona emva kokudla amabhiskiti ezaziwathenge kwispaza shop esi-ownwa noma esi-operator ama foreign nationals. Lento yenzeke ngo-2023 last year kwaku October 2023 kwashona izingane ezimbili lapha zithenga amabhiskiti ziwathenga kwispaza shop. Leso spaza shop esoperator yi-foreigner. Leyo nto yenzeka eSoweto. Ingane yashona lapho kwaku Leon Jele benomngani wakhe bashona ngonyaka odlule. 2 Ngiyasikhumbula leso story leso. Right. That was last year. This year ngo-October bekumhla ka-8 October 2024 iSowetan niyazi ke nihlala eGoli kune newspaper ekuthiwa iSowetan iyatholakala nako Pitoli yonke indawo. Ngomhla ka-8 October this year, remember last year kwaku October right 2023 kunezingane zafa zidla amabhiskiti ziwathenga kuma foreign nationals. Ngomhla ka-8 October 2024 iSowetan ibhalile yathi izingane kunezingane ezishonile lapha eSoweto ezishona emva kokudla ama-chips beziwathenge kuma foreign national. Masikhuluma nge-foreign national umuntu oyisifika ovela kwelinye izwe kahle yabo. Njengoba ngisho ngithi endaweni zethu whether iselokishini isemakhaya ikuphi gcwele abantu base Somalia, gcwele abantu base Ethiopia, gcwele abantu base Pakistan, ibona abarana amaspaza shop ade ranwa abantu abamnyama because abantu abamnyama banangqondo. Bathi behlupheka bathathe into abangayiphilisa ngayo nemndeni yabo
bayinike abantu bokufika bona basale behlupheka bese bekhamisela uhulumeni bethi uhulumeni akawadala amathuba emsebenzi. No, ni stupid guys, angifuni uqamba manga. Ni stupid nje. Nansi into esonitshelana. Right, ingane ezishonile this year, last year kwashona 2. Ingane ezishonile this year kube uZinhle Masilela, kwa uNjabulo, kwa uIsakho Mabote, kwa uMonica Satehe, kwagcina ngoKarabo Rampo. Ingane ezishonile emva kokuba zithenge ama chips estore. Angithi ingane zadlala lokishini, ngengahlala eDavidton la ngasesinaba stadium. Ngengahlala eDavidton for a very long time. Masiya enkonzweni kunelikhona nje ithempeli lapha bekuthiwa iseCaltex lama Nazareth besinakho ukuvakasha khona kodwa thina besihlala la eDavidton ngoMaduna Street eduze kwesikole besibiza ngokuthiwa iKing Shaka Primary School emazulwini kuhlukeneke lapha kunendawo kuthi semazulwini semaXhoseni besihlala emazulwini ke ngoba nathi samazulu yabo. Elokishini kuminyene elokishini yabona indawo okudlala ayikho ingane edlala estradini yabo kulezi itrade engekho busy ingane imisa ibhola ngoba sabathanda oThembazwane yabo neSundowns zidlala kahle right zidlaleke ingane ibhola kusho lezi ingane beyidlala ne zithe mayilamba zase zingena esitolo not esitolo espaza shop zayothenga ama chips zadlala ama chips zase igula zifile ezu5 kwasinde eyodwa sesibhedlela. And mase ishonile lezi ingane abafowethu laba bala eSouth Africa base bacela ama foreign uthi bacela aphuma hambe ngoba ababulalela izingane zabo. Nanku umyalezo sicela ukudlulisa kini nebafowethu. Kune video sikhiphile la. Ithi musani ukuvuma ukudlulwa ama foreigner ezweni lenu. Ikhona isihloko sithi musani ukuvuma ukuhlulwa ama foreigner ezweni lenu. Ungayicheka besibalekela lento le besikhuluma ngalento uthi nizofelwa izingane zenu isidingo singekho nithi ninyanya ama foreigner uhulumeni unenzela phansi amaphoyisa anenzela phansi bonke labantu abanamandla uhulumeni banenzela phansi manini ngicela ukubuza lama foreigner ahlala endlini kahulumeni ngoba ahlala endlini zenu lapha eSoweto yindaba nina lapha eSoweto kuneighborhood yenu ningabi ne community forum mhlambe school of thought like this house of radical intellectuals ukhona babe sazomveza lapha no president Thabang Moloyi sazomveza siyacela president Thabang Moloyi nani makuthi uyamazi makuthi uzwele video umcele upresident Thabang Moloyi enze abelungu. I know what I'm talking about. My father was a domestic worker at Durban North. I know exactly what I'm talking about. Abelungu kwi society yabo banezinto abayibiza ngama school of thoughts where they sit. Even in Mhlanga Rocks, I've got a white friend in Mhlanga Rocks who's running a lodge business. At times, I constantly visit that white man. We are friends for a very long time. Uyangitshela mangifile lapha ngithi yo inhle indawo yeni ethi no indawo yethu intenze ukuthi ibe yinhle ibe neorder. We have a what they call it a school of thought where we sit constantly every Friday afternoon or evening siba ne lunch and then we talk ukuthi okay who's running what here. You understand? Because we don't need outsiders because bazofika bezodala chaos. But we don't discriminate against them. What we do, even when they come, we don't support them. We don't give them financial support. We don't patronize their businesses. That is why kune order la. Leyo nto ibizwa nge-school of thought. Nina abantu abamnyama ukuze izingane zenu zingafi. Ngiyacela. Mawukuthi uyilalele le video ozofika la. Hambi uyocheck ivideo sikhiphile ethi musani ukuvuma ukudlulwa ama foreigner ezweni lenu. Buka namhlanje kwenzakala nesingcwabe izingane zethu. Bakhanda into zabo. Right? Vele la eSouth Africa abantu bala eSouth Africa balithanda izwe labo. Kwafika umuntu one authority yokukubopha wambribe uthatha ibribe akushiye kanjalo. That's a reality, it's a sad reality. Lento eshiwo lo baba uFervoet ukuthi sifana nezinkawu if not Izinja.
sinezandla kodwa sabantu kodwa imiqondo yethu isebenzisa kwezinja noma kwezinkawu. Why ngisebenzela ugovernment? Kufuna ngibophe umuntu orong, anginike imali ngithatha imali ngimshiya izokuthiwa yini lonto le? Akuyena umuntu lo. Yinja noma inkawu. Akekho umuntu othanda izwe lakhe ongayeka umuntu noma ngathi usebenza kuphi whether you police, immigration officer, whatever you call it yourself. If u accept bribe, hayi ngeke mfethu futhi ingcono nenje umahosha straight. Umahosha yabona lo thengisa ngelokhu njani sokuthiwa isex worker ningixolele but umahosha ngesizulu. Umahosha nje straight. Mawulelele le video ubhizi uthatha lokhu njani ama bribery. Le mali lo bribe ngayo. Ufaka uniform whether you call it a captain whatever I don't care. Noma ngathi usebenza enkantolo win as long as you accept bribe umahosha uzokwazi lokho. Straight up. Ziyafa ingane zakithi. Nani bantu abamnyama lapho thabangumuloyi. Don't go to foreigners. Don't force them to go, please. That's stupid because azofika amaphoyisa sisazonivezela wona. Azofika amaphoyisa because remember these people have got protection from private people. Angithi kunabantu abathi you must pay a protection fee thina sizokuprotect. They're untouchable. Bengathengisa lama chips zifi ingane zenu and there's nothing you're going to do because even nalama phoyisa afikayo abafika ba bribe. I had a case mina ngisahlala eDavidton. Ngaya ngahlukunyezwa umuntu owayevele eSomalia, I remember. Ngaya ngahlukunyezwa umuntu owayevela khona. Then what happened? Mangiyo report saya kunendawo ekuthiwa ise Mayfair. Saya lapha. Yamaphoyisa khona ngiyangipha ufakini mfowethu. Sathi masifika siyomfuna lo muntu engihlukumeza. Hawu baqhawulana kuyazwana ngishiya kanjalo ngidampa mfowethu. Angidampa nje ngishiya kanjalo. Hayi bangitshela abanye bathi no kuyakhokhwa la mfowethu. Wena if uvele wathwala umbombo weza la uthi uzokhuluma awuzokhokha, forget, nothing is going to happen. And it's true, it's very true. But I'm not going to blame the police because I'm not going to blame South Africans. You know, South Africans, they are not taught to love their own country. They don't have a true sense and a true heart of belonging in their own country. Show them money, immediately they're prostitutes. That's what they are. They don't know how to love their country. And if you tell truth in this country, it's either you are xenophobic, if not racist. And it's worse if you are a white man. You tell black people the truth. It's worse. Automatically, you are a racist and you are xenophobic. You cannot tell South Africans the truth. Never. But look what is happening today. There is no need to hate. Asiki isidingo sokuzonda ama-foreigner. There is no need. If uhlushwa ama-cockroach kitchen, that means there's a food. You know what you do? Uthenga ama-Tupperware, uthatha ukudla kwakho ukuvalela kwi-Tupperware. Iphela libulawa indlala lize life. Do the same. Don't go there. Number one, azokubopha amaphoyisa because they are in the payroll. You will be arrested. I know what I'm talking about. I've seen a lot. I stayed in Joburg. I stayed in Pretoria. But we cannot reveal ourselves while we say these things because number one, we are going to die. If you tell the truth, you die in this world. This world is evil. It needs you to think. You must learn to think. Stay away from action. Think and act. You think, you plan, you calculate before you act. Manje Nina, you don't know how to think. You don't know how to plan. You just go into action without any strategy. That is why you are always failing. Labantu ngesikhathi besuka emazweni abo, they came here. Bephethe amabhaskidi bengena door to door. Benthengisela ubavu, ngithengisa ibavu mama. Understand? Ngithengisa iblanket mama. I'm selling blanket. No, don't worry mama. I'll come back and collect money at a later stage. No. They were doing an assessment. Then they went to their drawing board. No, guys, this Zinkawu lezinto Noma Izinja man. You give them money, they become ignorant and stupid. What happened? They come up with a plan. They took over because you guys are ignorant. They took over Kumaspaza shops. And look what they are doing today. They are manufacturing their own foods. And the bazok testa kini. And all of a sudden, our kids are dying like dogs. And we are busy making noise instead of sitting down and coming up with strategy on how we can best deal with this. In the absence of those authorities we trust, because at times they cannot help us with anything. We are human beings. Let's prove
Dr. Hendrik Verwoerd, we are not monkeys and we are not dogs. We have a brain in our skull. We can use it. Akwazi ukusuka umuntu oyiforeigner kwelinye izwe akukhiphe espaza shop ungenene. Look, our kids are dying. And yazi lezo ngane maseyifile engathi zingabuye zosikhlinya because it's stupid. If Tina in my neighborhood, why ningahlangani guys? Ngeke bafethu sanicela please musani ukuvuma ukuhlula ama foreign ezweni lenu. Go and watch that video. We talk too much about that. We don't want to waste time with this. But please, maningafuni ngoba sishilo ukuthi last year October 2023 kushona ingane zidla ama biscuit. Next year kakadluli ngisho unyaka 2024 October we've lost about 5 kids ezidla ama chips. Why do we allow our kids to die whilst we have power to run these small businesses? We don't live in the times of apartheid. There is no need for us to keep talking about white people that they did this, they did. Of course they did it. And what are you going to do about it? Nothing. Let's move on. Let's think like normal human beings. We are not dogs. We are not monkeys. Stop wasting your time and going shop to shop and tell those foreigners to shut down their businesses. No, you need to shut down your own selves. Don't patronize their businesses. That's the only thing you need to do. Wena Baba Tabang Moloi, please do us a favor. Talk, because you are the president of the ground forces, right? We are helping you now because we are a house of radical intellectuals. Unfortunately, we don't speak English in this channel because we are not speaking with English people. They are very smart, my friend. They are very smart. We cannot speak English here. White people are very, very smart. And there's no need for us to speak English. We need to speak our own native language because we are speaking with the people who really need assistance. I'm telling you, we don't need to speak to white people. They are very smart. The only thing we can do is to copy and paste from white people. But there's nothing they can listen from us. They are far, far too way above us. We are helping one another here. Unfortunately, we are not going to speak English. But here's the thing. Nina bantu abamnyama, wherever you are, please claim back your businesses without fighting anyone. Chelani ingane from today onwards, awuthengi kwi-foreigner. That's number one. Ngamulala ungadlile because uzothengwa kwi-foreigner uzofa. Ningaloni bangumsindo lana nithi nidayiswa uhulumeni, nidayiswa obani, amaphoyisa anidayisa. No, nidayisa nina. Number one, lama foreigner niwa ahlale endlini zenu, inini niwafaka khona. Number two, inini nithenga kubona ke uhulumeni onfostayo. Use your brain. This is what we're talking. Be wise. Don't be an idiot. Be wise. Bayahamba bavala ama-spaza shop. Soon lama spaza shops azovulwa. And mayevulwa kubuyela the very same foreigners abulala ingane zenu ngama-chips because you guys are stupid. You guys are monkeys and dogs, like that guy said. You are going to go back and buy. I heard Dr. Hendrik Verwoerd. He said, you beat a Abantu today. Tomorrow, he will come and smile at you. You understand? You mistreat us. No matter how you can mistreat us. The next day we are coming back, I'm looking for a job. What kind of human beings are those if we are really human beings? This is very disturbing, I must tell you. I've seen a lot in life, but this is very disturbing. We are dealing with these guys. We are a house of radical intellectuals. We think a lot. The aim, we need to come up with a strategy. And please, this is not a hate speech. We are losing life here. And apartheid. We can never talk about apartheid. No. Let's talk about current affairs. Uyabona la? Sivalue lesi sitolo lesi. Masivulwa. Ngeke abuyele umuntu omnyama la because umuntu omnyama akakwazi ukucabanga. Kusazobuyela iforeign. Nikhohlwe. Ngoba sisho last year October 2023 zishonile ingane ethenga ama biscuit. This year 2024 zishonile ingane 5 zangcwatshwa. Zithenge ini ama chips. Zihlanze izinto eyellow neblue. Zivaliwe for now, but ubani ozobuyela la is a foreign national. Why ningabuyeli? It goes back to Dr. Hendrik Verwoerd. Uthi thina sizinkawu noma sizizinja. Usho njalo lo baba lo. Nawe ke ngifuna uzenzele assessment yakho. I'm not a monkey and I'm not a dog. You understand? I'm a human being. But bafowethu,
mangithi ngumuntu nomqondo amawusebenzisa komuntu bahlupheka abantu eSoweto. I've been to Bramfisher, I've been to Zola, I've been to iSoweto inkulu uyabona ngicine ngingazi ukuthi sengikuphi la ngikhulela ngeSoweto mina yabo, but I've been to Bramfisher, I've been to Zola, I've been to eziningi indawo sengeke ngaba kuzona eGoli, but ngiyayazi iSoweto inkulu is huge uyabo, ezone 4 eBramfisher. But now mase kuvulwa la kuzobuyela ama foreigner. Buka ke kwenzakaleni. Yabona ngesikhathi abantu abamnyama nansi into eyenzakele ubaba uThabang Moloyi, President of the Ground Forces, ubeye emncwabeni walezi ingane siqeda unikhombisa zona, right? Wakhuluma nenye insizwa lapha ngicathi yakashoba umngani wakhe. So beyikhala ke nkosami ingane emncwabeni zikhumbula abangani bazo ade bedlala nazo ukuthi awusebeshonile, kuyakhala vele emncwabeni kubhlungu kushona komuntu ne. And then umngani kaBaba uThabang Moloyi cabanga uMr Shoba, and then wathatha uaction waya esitolo samaSomalia wathi cela bayivale lento bahambe abasafuna amaSomalia ne. And then amaSomalia abizi guys angakubo buka isibhamu esiphethe lo muntu. And uyabona inole zakhe iphemekile waseSomalia noma ebhekile ziphemekile inole zakhe, buka uphethe inhlamvu engakanani in a foreign country, buka uphethe isibhamu esingakanani esize sikwazi ukuzimelela phansi ukuze noma eselele phansi akuthuhluze kahle ngenhlamvu. Kodwa mawuthi uyabheka la sithathe lokhu sangithi siyasesha thina kakhulu kona lo mfolo yabo lenze kuthiwa Twitter, we are not live on Twitter, but kunendawo ebizwa yabo kuthiwa the Central Firearms Control Register prohibits South African citizens from owning and possessing such rifle of war, because this is a rifle of war. Isibhamu sempi lesi is an automatic machine, you understand? This is a rifle of war. Yet foreigners from Somalia walk the street of Soweto armed like this. I'm telling you. Uyabona ngoba sikhuluma ngalento siyacela nani. Yabona phela abantu base South Africa, they are very weak in mind, especially those ones who are educated. Mhlawumbe kuzokwenzeka bayireport le video ku YouTube ukuthu iyacwasa injani iremove bangithuse ka YouTube ukuthi bazokhansela membership yethu la yokuba ne channel. But guys, we need to talk about these things. Can you imagine? There is no South African, I don't care whether Zulu or Xhosa or Ndebele or Swazi or Pedi or Mtsonga or Venda, whatever ethnic group you are. Akekho umuntu omnyama wase South Africa ose Somalia ophethe isibhamu esingaka already ukubulala abantu base Somalia. And I'm telling you my friend, ngeke uye kwelinyizwe uyi-foreigner uphathe isibhamu esikanje. And uyazi lo muntu, you'll be surprised ukuthi uyi-asylum seeker. Umuntu oyi-asylum seeker une-asylum seeker permit noma une-refugees ID, umuntu osuke ngakubo ebalekela izimpi wathi ucela ukuzobhaca eSouth Africa ngoba kuyaliwa ngakubo. Ngokwe not Immigration Act, ngokwe Refugees Act number 130 of 1998, umuntu oyi-refugee akadingi permit yokurana any business in South Africa. You don't need a worker's permit mawune refugee, because government of South Africa awunawo ama means okusupport ama refugees. So these guys are allowed to establish any kind of business they wish to establish. And unless ke lawa afuna ama license njengalawa akoliqwa liquor board labantu nathi sinawo KZN liquor board like KZN kuno liquor board mafuna ukuthengisa utshwala you apply for that license. Okay, nabo kufuna ma apply lo ma licenses and so forth. But for them to start a business in South Africa, once you have an asylum seeker permit, you don't need a worker's permit. You can start any business you wish to start, even a guest house, a lodge, a hotel, a motel, whatever business you wish to start. So the most yabo bezala nama asylum seekers permit, because these guys abana ipower yokulwa. They must run away from their country and seek refuge in a foreign country. But buka mabefika bafike benzeni.
angene la because i-Refugees Act cabanga ukuthi section 2 we-Refugees Act uthi mabefika la bezocela asylum iSouth Africa kufanele banike asylum barana amabhizinisi bakhanda izinto ezobulala izingane zethu masibacela ukuthi abahambe bese beza nezibhamu ezingaka. Can you remember buka inhlamvu eziningi kanjani angazi yabona guys, trust me, South Africa is not at war with any country, trust me. South Africa zihlezi sinalezi zinto lezi ekuthiwa initeleka yabo labantu abame emgwaqeni. I've never seen a South African police with ammunitions long as this, never. Makuukuthi nike nambona ngicela nicommente la, nithanda ukucommente kwi channel yethu, but today sicela nicommente ukuthi nike nalibona ni South iphoyisa la South Africa liphethe isibhamu ngoba inhlamvu iphelela kule magazini esukila. Buka yena uphethe ingane. These guys are at war with us. Sizobulala izingane zenu. Ngani lento le ngalokudla kwabo kubolile abakuthesta la kithi zife ngoba ugovernment wase South Africa ukwazi ukusiprotecta. Sizolanda ishoshovu zangakithi zizophatha izibhamu ezweni lenu ziwalk ezweni lenu nezibhamu ngeke futhi amaphoyisa azenze lutho noma sithi law enforcement wenu ngeke wenze lutho because i-majority yabantu abakwi law enforcement bakwi payroll. This is what is happening. Lo akuyena yedwa bebebaningi nimlalelo uPresident Abantu exwayisa ngalezi zinto. Awukwazi ukukhuluma ngalezi zinto on YouTube. Yangizwa ngithini? Utrenda kwi TikTok because ku YouTube kuvalue account yakho. Cishe thina Izinja sise Zinkawu noma singafa umsebenzi wethu awukho. Nansi musana ukuvuma ukuhlula ama foreign ezweni lenu. Cishe leyo video nama views awu 17 because nina nikwazi ukulalela. Nifuna abantu abazoni entertainer. Sambuku King Ginger samthanda. Subscribe ile ke us entertain. But at a later stage you need people like us. Awukwazi kuba ko 35 to 40 years uzela unengane but uluze ekhanda lakho. Bese uyibiza ngomuntu awuyena umuntu uyinkawu inja. Zifile ingane zethu. Ngoba desisho ukuthi lama spaza ngoba esavaliwe for now azovulwa. Nampa abantu abagadile baphethe izibhamu and badubula kancane. Panyaza Lusufi, Premier of Gauteng, President Abantu uthi officials will come into houses for condolences. Hayi siyaduduza mama siyaxolisa as he's doing. What are you doing to protect us? That's the question obuza uThabang. This guy's from Soweto. In Gauteng he says no one is doing anything. Do you know, Mr. Moloi, why no one is doing anything? They're getting bribed, my friend. South Africans, they have no sense of patriotism. If you can ask a South African to give you a difference or a distinction between a patriot and a racist, if you want to South African, tell me your understanding of racism versus patriotism. They will get confused because they don't know what is patriotism. And they don't know what are the responsibilities of a patriot. Because once you say, I understand patriotism, then you must be a patriot. But they don't know the responsibilities and accountabilities of someone who's a patriot. This is what they will do. Hi, siyaxolisa mama, condolences, but they are not doing anything. Lama spaza shops azoqhubeka bekhona. Twendo, but guys, asikwazi vela ngeke kulalelani la ngitshele mina ngoba niyanqana ukuresearch. Nisilalele futhi ningathi sikhuluma isikhathi eside la lezi zinto esikhuluma la zinengqondo. Niya ukuthi nilo nithi offer vote babenibiza ngeenkawu nezinja nithi babe racist. Kokunye babeqinisile kufuna ucabange la ukwazi umuntu wazi ukuthi uzoyibenuza nje. Phela nami ngikhona ku TikTok ngeke ngibuke nje abantu ingane zayibenuza zazi kuyibenuza nje kuphela. Nokubuka Enigma bakhuluma izinto ezingekho ezamanga ezingekho. Akho Jesu ongaye ukukhuluma namaJuda kube ezokhuluma nabantu abamnyama la manga ayikho lonto leyo. Kwalo Jesu leni ixaka ngayo wena Enigma ukuba abelungu abafika ngala bezosenza igqila ngaba nimazi uJesu. Abelungu ibona abafika neBhayibheli nina ningakwazi ukubhala. UmJuda futhi uJesu mekhuluma kufuna ukukhuluma isiJuda ngakakhuluma isiZulu. Noma isingisi leso hlezi usikhuluma. Izona zinto ezitrendayo ke lezo. Ngoba Enigma nje ebhizi kanje nekhuluma onkolo lezi ngane wane zemsangano yakhe. Izona zinto ezitrendayo wonke umuntu uyamthatha amgxishe kwi account yakhe ukuze kuzoba nama views amaningi. Into ebalekile ukwenza imali nale mali masunayo wazi ukwenzani. Ngoba ninemali okwenze nje mafuna ubona abantu abamnyama banemali. Uthi ma udriver nje
uqalaze emaceleni ubona baningi kanjani abantu abamnyama abadriver kodwa bahloka ukukhanda ama spaza shop ziyafa ingane zabo because lama business amancane bawanikele kuma foreign bona bazi kuyibhenuzwa nokudakwa ematshwaleni mabeqeda labamba osonta bethandaza amajuda abangawazi namasulumana abangawazi uyaxolisa lo baba lo mina ngicabanga ukuthi umuntu angabe uyaxolisa la mhlawumbe uambassador waseSomalia ephelezo lawo abase Pakistan mhlawumbe nako Ethiopia ngoba phela ibona sebethathe over abantu babo basuka emazweni abo beza la ngoba thina silele siyozela ibona ngabe baxolisa la akuthina akuyena umuntu omnyama othengisile kodwa uyaxolisa ubaba ngabe bamphekezela simbone ehamba nabo ngesikhathi exolisa angithi ikhona nezibhamu eSoweto zithe insizwa zaseSomalia seyiphuma nezibhamu kwase kuphuma amaphoyisa ke manje uyabona ngoba ubona kunamaphoyisa la uNewsroom Africa lo Newsroom Africa sekuya reportwa manje ukuthi sekune tension ekhona enalede Soweto abantu abamnyama baxosha ama foreign elokushini ngoba abulala izingane ngama ships ngoba ubonileke bese kuqhamuka iGagaza seSoweto umfethu ziphethe izibhamu ngicela ukubuza ke njengamanje mawuthi usenenhlanhla ukuthi ufike nathi la lamaphoyisa lawa these are South African police come on black people come on who's holding that rifle that war rifle lathi phethe umuntu waseSomalia eneyinhlamvu eziningi ngoba nginitshela ukuthi I'm not a kid I've been to Cape Town I've been to Cape Town I've been mhlambe mancane ama province engaze ngifike kuona I've never seen a South African police even nangesikhathi bafethu secorona bephuma bekhishwa amasosha ukuthi asigade I've never seen isosha with a war or with an army rifle njengalethi phethe lo bhuti waseSomalia enenhlamvu eziningi ehamba la buka lamaphoyisa leli libambelele eqolo because no one is fighting anyone leli yalibona izandla iqondile no one is fighting anyone even those people ade bethi amaSomala wahambe lokushini they were not fighting with them but look what they did they came with guns big guns you understand big guns and they were ready to shoot because there's a lot of war going on in Somalia they are here nina nifundisiwe ngokuthanda izwe lethu ingakho noma usizwa kube ngathi imoya iyaphakama ngoba kuyafana nalento esinitshelayo nanizwa umuntu omnyama umtshela into esile manje in second usekhohliwe that's why uFervuti esibiza ngeNkawu nezinja baningi mina abantu engibaziyo ade school athina bekukhona lo baba lokuthiwa uLinda Sibiya ngiyakhuluma ngisafunda isikole nje uLinda Sibiya ebhizi okhosini kungena nalo baba lo ekuthiwa ubani Nkosi yami khona babohlakaniphe kabi uPastor Zondo lwaba bohlakaniphile kakhulu hayi kancane wakunika iyale ezinhle banconywe kuthenga ama video kuthiwa uyakhuluma uPastor Zondo but bonke labantu abamlalelayo they don't do anything they just hear him talking but they don't do anything angaze emqondweni yethu kwakhalanyoni mina but that's my point ukuthi nibone ukuthi we are a sweet country nina abantu abamnyama ngiyaba nitshela bafuthi ngiyanicela musani ukuvuma ukudlula ama foreign ezweni leni go and watch that video you can share that video inhloso ngoba sishilo we not in ukuthi umuntu okhuluma isikhathi eside uyabhora but we don't care whether niya subscriber unsubscribe kancane kuyolunga inhloso ngale channel akukhona ukwenza imali we don't care about subscribe please but share this whatever ilalelayo sikutshela yona please we safe angimboni umuntu ophethe isibhamu and awusoze ngimfunga usimakade emazulwini Nkosi yamagcuna angisoze ngeke ulibone iphoyisa la South Africa liphethe lezi sibhamu ade siphethe lo muntu waseSomalia uThixe emazulwini ngimfunge nobhambatha kamancinza engoma emsinga ngimfunge impela ngeke but nina abantu abamnyama ni accommodate ama foreign ningazi number 1 mawungacheka nje Immigration Act number 13 of 2002 ithi umuntu mawuzom accommodator number 1 ufuna approduce ufuna approduce iasylum seeker approduce idocumentation nina nithatha ama foreign ngawazi buka bahleli nebhama engakanani emzini yenu mangabe lama foreign esebulala izingane zenu nigijime nokhamisela uhulumeni no come on guys musana ukuba Zinkawu musana ukuba Izinja akuyena uhulumeni othi efakani labantu emzini yenu yinini enifakela abantu emzini yenu ungazohlanyela uhulumeni don't act like monkeys and dogs lama phoyisa azokwenzani ana mandate
Mangabe uyiphoyisa une mandate. You don't act according to the will of the people. That is why yes, abanye ba corrupt, I agree, but not all of them. I know there are a lot of good officers out there. Hlalile Goli mina. Yabona ngo 2012 bese nginesikhathi ngihlale eGoli. Kunendoda lapha ya. Oh, that's guys Thabang Moloi. Lower Ground Forces in Soweto. I like this guy very much. I will never be apologetic for saying that. This is a very wise guy. President, you are doing good job. But mhlambe mawukuthi khona esikhulumayo ongakuzwa kahle usixolele mfowethu nathi we are patriots, right? Kwakumhla ka 26 February 2013. Ngangihlala eDaveyton mina. Ngiyakwazi eDaveyton nestage sakhona ngiyasazi. Kubhize eDaveyton ayi kancane. 26 February 2013 kunendoda kwakuthiwa uMido Mashia yase Mozambique, yayi immigrant, wabulawa, wafa ehudulwa imoto yamaphoyisa. I was there. Uyabona ngesikhathi lo muntu ehudulwa imoto yamaphoyisa eDaveyton estation. Ngicabanga ukuthi uPrima seGauteng ngalesa sikhathi kwakuumama uNomvula Mankonyane mawuthi angiphazami kahle. Cishe impela kwakuuye. Kwafika uPremier station sase Daveyton, right? Kwafika ubani lo? Lezinto lezi ambassador wase yini lokhu ngosami lelizwe lelase Mozambique nanti. Wafika naye. Kwakhulunywa agxekwa amaphoyisa, kwafika uprovincial commissioner waseGauteng, kwakhuluma no national commissioner bamaphoyisa, amaphoyisa seSouth Africa ayi nonsense. Yazi ngabuza umbuzo owodwa. Angithi ngoba ngithi ngangihlala eDaveyton, phela awuphele station mangabe umuntu ocertify ama documents, esikhathini esiningi siyemaphoyiseni so certify ama documents. Khona sinye siduphu ngasephoyisa, cabanga ukuthi lamfo uCaptain mangena uwarrant lapha. Ngangifikile ngihlukunyezwa igenge ngaseSomalia ngithi, "Oh yakona yaseSomalia impela." Iqhufuza imoto yami lapha. Bebaningi bahamba begroup bebaningi ngathi amaphela. Bebaningi. Hayi ngabatshani ngazongidakela nganishayisa imoto yami mina ngaba ise station. Yo amaphoyisa into ayisaba uNkulunkulu wami. We my futhi everywhere you go in this country ayikho into amaphoyisa ayisaba like ama foreigner, because uyazi why isaba not ukuthi ngoba wonke ethatha ibribe kuma foreign. Asaba ngoba yazi ukuthi kulula ukuphelelwa umsebenzi mangabe kukhona into ethinta iforeign. Phela amakhosana ethu la yabona uma uyiforeign uyinkosana la eSouth Africa. Uspecial awufani nathi. Once kwenzeka into encane yabo ngoba emhudulo kwaba into enkulu kwavela ko Newsroom Africa ko ENCA yonke indawo. Mangaki ama truck eqhamuka eMozambique ethola ama drugs azongena la eSouth Africa. Mangaki. But ngakuze umfice oPrima bekhuluma kakhulu ngalezo zinto. Uambassador wase Mozambique ngeke umfice ekhuluma ngalezo zinto. Kungena ama drugs azobulala izingane zaseSouth Africa. Kodwa eyodwa yaseSomalia, yase Mozambique mayihudulwa ngemoto. It's a big thing. Zingake ingane zifala ibulawa ama drugs. Sikhatha kunikhombisa izingane ezifile eNaledi Soweto zibulawa ama chips eziwathenga ngama foreign nationals. Uke wambona yini uambassador wakho ekhuluma ngalezo zinto lezo? But ukube ithina esenza into kanje ubuzobona ngabe kuma news lezi zinto bafethu ibhlungu lento. Uyabona nje this guy uthi he's on the ground force because hayi waphuma kwi ground wathi uza ngaphezulu baba ziyabuya baba. Funa understand understand uyejele. So our hearts are painful bafethu, we are human beings. Asizona inkawu, asizona izinja. Indlela esikhuluma ngayo ngoba sikhuluma lana hayi ukuthi si teacher hate noma si racist noma si xenophobic. We are human beings. We can see what is going on. If government wethu noma ikhulu zethu, whether you call them police, whether you call them immigration officers, whether you call them your leaders, whatever position they occupy, if you believe they are not helping you enough, you need to do a good favor for yourself. You need to establish a school of thought where you will sit in your group, come up with a plan with who's running your society. You need to come up with a plan. Okay, who's got a spaza shop here? Okay, it's a guy from Somalia. Why from Somalia? Because this is not Somalia.
because labantu abaniphathela ibhamu emalokishini ethu uthandini labantu ngabe number 1 bacleana amagcekenu, right, bageza imoto zenu, baniwashela. Unanku umsebenzi wabo, awukho futhi omunye. Ingane yakho mayinyile bayiphiphe. Remember, these are asylum seekers. Babalekeli abakwazi ukuzophila impilo engcono kunani. Iyona into esiyikhulumile leyo kwi-title noma kwi-video ethi musana ukuvuma ukuhlula ama-foreign ezweni leni. That is what we were talking about. Bafowethu siyacela nizoba nama-criminal records angenasidingo. Once kwathiwa inlento le kunothuthuva, uyabona lento eyenzekile nje kuthiwa cela ama-foreign ahambe manje, sicela ahambe. Niyakhumbula kwenzekeni nge-Operation Dudula. Once kwanaleyo nto amaphoyisa afuna react, and of course nina nizothi amaphoyisa siyafika manje labantu ngabe bephethe ibhamu wini hana yonke le nto leyo. Ukhumbula ukuthi once uyiphoyisa like u-constable, mhlawumbe u-sergeant, mhlawumbe u-warrant, uthola i-order phela ku-captain, mhlawumbe ku-lieutenant colonel, uyena okutshela ukuthi kuzofuna nifike nenzeni laphana. Awenzi ngokucabanga kwakho, noma ngathi uyacabanga ukuthi ufuna kwenzeke kanjeyana laphana. Kunomuntu owu-commanding officer okuyena okutshela ukuthi ufuna kwenzakaleni, because in whatever yenzakalile u-commanding officer yena ozo-accounta. Angazi noma nayizwa inlonto le, but thina because asinayi understanding ye-law enforcement sizokhuluma yonke inonsense esithanda ngamaphoyisa ukuthi napa bahamba nebhamu phambi kwenu, napa bahamba nebhamu phambi kwenu. Mina mangu-constable angikwazi kune-order because kufuna ngiconsult from time to time because babulala abantu baseSomalia. Ma ungazi indaba yakho leyo awukwazi volithwala ikhanda, uzobuza phela commanding officer napa labantu bayiphethe ibhamu, how do we react to this? Batrainiwe, mhlawumbe bazotshethela abantu basuke empini laphana, buka baphethe ibhamu engakanani. Mase kuthiwa baqala badubula so lose impi, so we cannot fight with them. Thina bese reacta kwi situation, so we are not going to touch these guys. Awukwazi ukuthi ungaphatha i-handgun noma i-pistol umuntu uphethe lesa sibhamu ade siphethe. You cannot fight. Lo muntu umbona uphethe inhlamvu engakanani engabulala inqwaba yabantu. So mangabe uyiphoyisa utrainiwe, uyazi ukuthi how to react in certain situations like that. Into yonisiza nabantu abamnyama ne ukuhlala phansi njengathi nihlukane notshwala. Number 1, uyabona manisada utshwala nje khohlwana ayikho lento yini, nizofana nezinja, nizofana nezinkawu exactly njengoba Deju Fervoot. Vele ayikho into ongenza udakiwe kahle ayikho sidalo udakiwe khohlwa ayikho. Ingakho niginqa nemoto emgwaqeni kufa abantu nje. Kufuna nihlukane notshwala number 1. Number 2, niyeka ukunaka lezi inganekwane zako-Israel ukuthi kunamaJuda anifela yonke lonto le. By the way, kwa-Israel kuyaliwe, eGaza kuyaliwe, amaJuda la namaPalestine. U-Iran uyajikijela nayo lezi zinto engathi zinkanyezi ezibulala kwa-Israel. There's a war going on laphana. Wena brother Enigma, uJesu kahle kuba uJesu lokhuluma naye, cishe ngabe ungenelela kule yanto eyenzeka lapha between ama-Israel namaPalestine. Halo msangano wakho, akekho uJesu nje ozokhuluma nawe. Musana ukunaka izinto engenasidingo. Nazi izinto engabe siyayinaka bafowethu. Ni officer kwezinja maninganaki kanje. Mina me South African. Uyabona lento ekuthiwa thina, lento angisho sengiphethe, lento ekuthiwa i-racism, lento ekuthiwa i-apartheid, thina abantu abamnyama siyazi. Abelungu basihlukumeza I don't know how many years. Mangase ngikubuze nje ukuthi awungitshela igama elilodwa elukucwasa esilisebenzisa ukucwasa umlungu alikho. Uyigama lithi umlungu usho umuntu okwazi ukukunika imali ukuze uphile. You understand? Oye rank noma ikuphi. Uyabona nje once waqasha umuntu ukubiza ngomlungu, hey mlungu wami, akekho umuntu ongayena umlungu. Ukuba igama lithi umlungu ukucwasa ngabe sonke sigcwele emajele phela. Umlungu umuntu onama means ukuthi ukwazi ukusurvive. Thina simbiza ngomlungu in this modern time. I know ukuthi mawuya kwi history it's something else, but in this modern time umlungu wakho umuntu okunika imali ukuze ukwazi ukuphila. That's your mlungu. Yabo. So njengoba sisho sithi khandana amabhizinisi enu, musana ukugxeka uhulumeni into eningayenza kuyena may useless kini. Mawuthi ubuvotele mhlambe ini, mhlambe lethe ubuvotele by the way bengifisa umongameli kunobaba la onenhlangano yakhe efaka into ezibomvu, ngicela ungamsho ngegama,
Kodwa nje kunomunye ubhuti nje owayesidudla osemncane manje soyisilendo usebalekelwe nomngane wakhe wabaleka ojoin enye inhlangano esanda kuvuka la kwaZulu. Nimcele phela uthi akakakhulume ukuthi na ngoba bayathula makwenzeka kanje. Yabona nje makuthiwa siyafa thina they remain quiet. Bese bethi these are our brothers, we are all Africans. But let's see ake simuze ubhuti ephawula phela ukuthi hayibo naba these are our brothers sebephethe ibhamu engaka singakaze sibone ngisho emaphoyiseni. Ade sine corona la eSouth Africa ngabona amasosha mina amasosha indaba kaPe. Ngabona amasosha mina khona insizwa la eSouth Africa. Yabo ngisho naye nje ubhuti lo igenge le NIU angaze ngibone phethe ibhamu engaka mina ngeke ngiyibone phela NIU mbijana ngiyinsizwa nami ngiyakwazi ukubona ezinye insizwa uthi akwanti isekhona insizwa even ngisho na ngishi NIU in special task force angaze ngibabone phethe ibhamu engaka mina ngiqala ukusibona kulomuntu waseSomalia sicela webhutiwe into ezibomvu akusitshele ukuthi what is your say here sihlezi kuzugxuma la uthi ngancama kuphela inhlangano yakho ngama foreign nanke ebulala izingane zethu ngama ships la nanke siphathele ibhamu esingakaze siyibone futhi sike sanitshela ninantshi ukuthi ake man mvota ake nisebenzise umqondo hayi ukuthi kuthathwe okhuzani lapha nalabaculi laba bapaquza amabedansa laba bapaquza abadwetshiwe ngathi zipoki abanamathathu wonke umzimba lo becula lapha bese kuthiwa hamba novoti nanifike nivoti sebenzisa umqondo apply umqondo lo muntu omvotelayo mebhed ungamvoteli mina ngimvotele mina umuntu othanda ama foreigner uthi angena ama foreigners noma kanjani noma inhlangano yakhe ingaphela futhi engathi ingaphela vele ngathi ngaphela khula futhi ukusiza futhi ngathi nasibuka izingane zethu zifala bese ngithi mina I'm an African bayafa abantu bakithi ngapha. I'm not saying ukuthi asithwala ibhamu solwa nabantu into engiyishoyo musana ukuba zilima nina abantu abamnyama niyakwazi ukusuka emalokishini niyophipha uthuvu beingane zamandiya nabelungu emadrobheni but ngakumfica umuntu oyiNdiya noma umlungu ezophipha ingane yakhe uthuvi phela mawuneni nje mfowethu ayikabi mawuneni asifuni ukuyigqokisa lento le mawuneni umsebenzi wakho uphupha uthuvi bengane esanda kuzalwa uyacleana la endlini ufuna kube neat lo muntu omsebenzelayo megumula afuna uwashe ngoba isigqila sakhe ama foreigner ngabenza lonto hayi ukuthi noba ihlama zezinye izizwe vele kweze kube nini nilodane nithi ningcwele nina mina ngicwasi umuntu angisho ukuthi thathani ibhamu nani khanda nama ships nofunze ingane ncishana abantu imali umuntu mefuna uzokusebenzela na people to bengane zakho akucentela igceke alusa inkomo that's it njengalabantu baseLesotho nje sibalusisa inkomo nabo labaseSomalia gede I fuck off abahambe bolusa inkomo lapha bengalo bedlisa ingane zethu ama ships mawuyithanda le channel uya subscribe uyayishare you like the video mawusithanda futhi mawungathanda uyeke ungenzi lutho uNkulunkulu ke uyabathanda abagcinisa abatha wengane zakwethu uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa noma isabatha lunga lolusuku nini nithi umgqibelo noma iSaturday uNkulunkulu ke uyabathanda abantu abagcinisa abatha uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa nawe mamthanda omdala weinsuku noma uJehova uzuligcineke isabatha kanye nabendlu yakho bonke siyakhumbuzana isabatha ligcinelwa uShembe ligcinelwa umenzi wezulu nomhlaba inkosi inibusise siyabonga.